ковш или как еще? Вот это ковш. Совок настолько большой, насколько возможно у вас. Да. Возить с собой. Right? Very good. So these shovels are really nice because of the long handle, lots of leverage, right? Yeah. You take a big guy and he's got this tiny little shovel here. Yeah, yeah. Yeah. No, you want to have a big shovel, right? Right. Then I can pull this out. Chop. Трал голову. А так вырубить надо. Чтобы быстрее лопата работает, во дворе поработать. Гранату надо расчистить его. Там течет. Okay, we've got our low signal, right? We've come down, we've made our spot, we've gone this way, we've gone that way, we've punched the snow, we bring in our probe. Когда мы нашли вот эту точку, да, где нужно начинать щупом работать. Set it up. Come on. You're doing good. You're doing good. To the click. To the click. Come on, somebody's breathing. Yes, все. Awesome. Awesome. Nice work. So we get to our positive probe. I'm going to take my probe down, right? I'm going to identify, hopefully we get positive probe. Go ahead. Вам нужно поставить чуть вертикально, да, и надеяться, что сейчас будет с первого раза, может быть, попадет. Positive probe is going to feel like this, right? It's going to get pushed back, right? You're going to know, right? Мягкое место. Положительная отдача, да, вы поймете, когда вы Yeah. тело человека. Okay, so if we don't get positive probe first time, we come down, I want to identify with the ground. То есть высоту, получается... Если вы с первого раза не находите вот этого толчка, да, человеческого тела, то вам нужно понять, насколько где земля. I want to try to identify with something, right? From there, I'm going to pull my probe back out of the snow, right back out of the snow, and I'm going to estimate what 10 inches looks like. And in 10 inches, guys, I'm going to go down again, down again, down again, down again, just like the frosting on a cinnamon roll. Spiral, yes. Yes. From that point, right? После того, как вы определяете толщину снега, да, поняли, где находится земля, вы достаете этот щуп, запоминаете этот, хватаетесь вот за это, да, количество, и начинаете уже Искать человека. искать по спирали. In and around like this, right? Because our buried person's here, right? We're going to get him somewhere, right? That buried person's around there. So we go from our starting zone in and around. Make sense? Вот самой первой точки, да, вы начинаете по спирали. Вот так, на середину, да? Нет, от середины, вот так Вот дальше, центра. дальше, дальше. Середина у тебя будет первая. Ну где бипер лежал, на самом первый, Да, где ты получается, правильно? точку поставил, туда тыкаешь, Сеня, потом правильно? спирали пошел. Where, the first point where you should put the probe is where the lowest signal is, right? Yeah. Да. Yes. Да, если Yes. хотите показать. When the guy holding the beeper, when I hold the beeper, I've come down, I've made this line, where I'm confident my low signal is, I'm going to punch the snow. That's where that starts. Отмечаете снег в этом месте, да, там кулаком или чем-то, и оттуда уже начинаете. Good? From there? Go. Вопрос. А нужно ли использовать щуп, если он показал вот 0? Ну, в этом бипере? Конечно, а как? Положение тела, высоту. He asked if you should use the probe if you already know that the signal is low. If you should use the probe? Yeah. Yeah, we always want to identify with our person. Всегда нужно. We don't want to. We can't completely trust our beacon. I would rather go. Мы не можем на Yep. 100% доверять Right? биперу. If Alex is buried and we know it's Alex that's buried, and I get positive pushback, I want to know that I've got contact, right? So say we get positive probe right off the bat. I've got my here, I've got my here. I punch the snow, and I feel positive push. I've got it, right? What do I do with the probe? Если вы поняли, если у вас щуп, вы поняли, что там человек, что дальше делаете? Копаем You dig. лопату. What should I do with just this? What do I do with the probe? Оставляем. Leave it. Leave it. Right. Why? Почему? Точку, It's like a marking point. Shows where our person is. What else is it doing? А что еще он делает, кроме того, что показывает, где человек? в глубину. Why does it have numbers on it? It has depth. Showing us how deep, how much work we had ahead of us. Okay? Показывает глубину, сколько So нужно. if I probe my buried person and we're on a slope, we're on a hillside, and I get to my probe or I get to my positive pushback, I want to leave it there. Where do I dig from? Вопрос, есть хороший вопрос. Подождите, он говорит, что если вы находитесь на склоне
вас вот щуп, да, стоит, Смотрите угол где получается. копать? Where do I dig? Копать нужно, если лавина оттуда сошла, то копать нужно If the avalanche is coming from there, so there is the top. You should. Yep, you that's should the top start of my from the hill. bottom. I've got my You should start probe from and the I've hit here. Where do I dig from? You should start from the bottom. He says. Yeah. Примерно 1 метр 60 So tell him, Like what? tell him Чтобы the, 60? tell him the rule метров 40. is the depth of my probe where I've got my positive pushback. So if this is the snow depth, right where my hand is, right? So if I'm here, that's approximately 4 feet, right? I've got positive pushback there. I want to be 4 feet plus a couple feet. So I want to be 6 feet down the hill, digging into my buried person, right? This is my slope right here. I've probed down. I want to dig from here into that person, right? Why? Там высота будет больше. Высота, А возможно, если высоту будет поняли, больше. да? Или перевести? На всякий случай, что угол получается, здесь высота больше, может, У здесь вас, меньше, да, да? у вас, когда получается щуп погрузился, да, вы видите по засечкам, насколько глубина. Вы отходите назад на эту же глубину и еще сантиметров 40, и оттуда начинаете. Если спускаешься со склона. Да, если снизу. Да, спускаешься Да. со склона. Why? То есть ниже You got точно it? получается. А зачем? Для чего это? Потому что He asks why should you move back. Yep. This, чтобы We- человеку we- удобно было доставать, это раз. in order for you to like more comfortably dig out a person. А, Okay. что- More После того comfortable. же, как его достанет, нужно же будет It's еще easier. порисовать. There's less snow to Меньше move, снега. right? We're not digging a А, лучше hole. копать, и снег будет. We're not digging a hole. Неправильно. You come here, you come here, you come here. You three. Вау. Идите сюда втроем. We're all standing in a group right here. Мы все And I'm стоим. like, positive probe, positive probe. Go ahead. Затоптали. И вы чувствуете, говорите, что человек Positive сам rope. чувствует. Давление. Where are we standing? Где мы стоим? Он На нем. On his airway. On his airway, right? You guys go away. That's Поэтому why. вы уходите. Right? We dig from down the hill, so I'm not standing on the person. Да, Right? и вы... We're adding even more weight to somebody that's already Потому что under the если вы snow. начинаете копать сверху, вы только на нем стоите, еще больше давления создаете. все, So, right? So here's my slope. Probe to here, down the hill, digging in. Поправить, Right? что если нет, то еще и проще. Ну вот так как вот, бы, вроде мелочь какая, но что человека вы, блядь. извлекать. И копайка долго, да? He also points out that if А if возможно it's такое, что щупом мы можем попасть на сиденье снегохода. it is quite possible that you can probe the seat of the snowmobile. Absolutely. Totally situational, and it is totally possible. Зависит от The ситуации. thing is your beacon is showing you low number. Your beacon is not going to show you a number on a snowmobile seat, right? Your Рядом beacon будешь тыкать, в doesn't- железяку Your beacon попадешь. doesn't lie. Yeah, you could hit that. Your buried person is Пойдешь still потом there. по спирали, попадешь где-то в железяку по-любому. It is possible. Ребята, он You can't. The beacon doesn't know that it's Не, ну going рядом, after a low number. может You get рядом positive лежать. probe, and yeah, you get down to it. So that's a great question. So, guys, we probe down. Может, его потом до снега донесло. Really hate that the ceiling's so low. Okay. So we probe down, and I do hit the snowmobile seat, right? Да, сиденье. We dig to the base of that, and we get there. What do? А когда вы, получается, попали щупом, да, и вы начинаете рыть, и добираетесь туда, и что вы делаете? Заново будет. Right? So we're digging. Копаем, копаем. That's the seat. What do? Випер снова. You should search, you should turn on the beaker once again. Yeah. Keep digging. This. Чё? Нужно продолжать копать. This is not lying. Потому Right? что эта штука не врет. We are close. If that is our low of the low number, and we are confident that this is В working смысле, right, чё? right? Our buried person is still right there. Раскапывать это. Копаешь, и Don't эффекта stop. нету, всё равно Don't копай, give up. копай. Нужно не останавливаясь, да, продолжать Да, копать. да. Make sense? Okay, so here's my buried probe, right? Or here's my buried person. I've got positive pushback on that, right? I've come down the hill. Here's my hillside, right? 2 guys in. Who has another shovel? Get your, somebody get a shovel. Need another shovel. Rapido. Я же его не ближе уже. Зарежку там. Только участники не готовы доставать. Леха, все снимают, ты все залишь. Давай. Баба Сила, давай, вторую, еще давай лопату. А что значит будет? There it is. Okay.
You're in here with me, right? That's our buried person. Как You несколько and I are человек going to step in копают. here. Вот там We are going to be восстановленный человек. digging here to Один the вправо, side другой влево and получается. under. So you're going there and there. So you coming in, we're digging, we're coming under, we're digging. When you and I get tired, we go to the side, 2 new people come in. While we rest, we are clearing the snow from those 2 guys, right? So that we don't dig. If I'm doing this and I'm getting around, I'm just building snow here, Да, один от right? другого дальше So спускается. all of us are keeping that area clear. So that when we get to the bottom of this, we can extract our buried person, right? We are dragging out our guy. Here's my guy, right? We get to our buried person, we pull him out to here, flat surface, on a hillside, right? So if I gotta be here, whatever it is, we've got a flat area to do that, Площадка нужна, да? right? So big power in numbers. We have lots of power with all of us. Так, сначала начну. Он сначала показывал, как нужно копать, что вы встаете вдвоем, один копает влево и под себя, другой копает вправо и под себя. Как только вы устаете, нужно очень быстро поменяться с другими людьми, и вы пока отдыхаете, нужно Каждую минуту меняется. снег убирать, чтобы была плоская поверхность, чтобы не делать Ну, за ним больше. должен тоже человек Да, стоять, да. когда... Да, пока вы Откидывать снег. отдыхаете, вы за Снег. другими людьми встаете, которые копают, и снег убираете дальше. И потом, Встают когда все вы... клином, получается. Потом- И через каждую минуту меняют первого, потому что первый работает максимально. А в условиях гор физиология, что человек может работать ровно минуту. He's talking about human physiology, and he points out that you should change roles in after a minute, because in the mountains, the human physiology is like this, and you can work out on your extreme capacity for a minute only. Спроси, понял, нет? Yeah, I say, so in the United States, because we ride at such high elevation, I say we dig as hard as we can for 20 seconds and then we get out. So I'm going to dig as hard as I can for 20 seconds and then I'm going to move. Так как в Штатах очень большая высота, то 20 секунд он рекомендует копать. Со всех Yeah. сил. So Да. our leader can help put that together, right? Our leader could sit on the side. Лидер группы может сидеть и смотреть за временем и говорить, что нужно... Можно я лидером буду? Yeah, everybody's like, I want to be the leader. Yeah. No, we all dig. Everyone digs, right? Everybody digs. That's how we get to our airway, right? We all have to work. So between eyes watching our victim, getting to our last scene point, organizing the search effort, understanding how to use this, getting into secondary phase, getting into pinpoint search, getting into positive probe, and then the shovel is what saves the life. Yeah. Right? Ксения, а должен человек же быть все равно наблюдать за повторной лавиной, за двойной лавиной, что вдруг и... Сейчас, он сейчас просто еще раз перечислил все фазы, Да, который тут... которые он уже шел. Да, но говорит, вся самая важная часть приходится на копание, потому что только оно может спасти жизнь человека. Дэн, Да. сори. Еще раз. Тут схема вот нарисована, переведи ему. Вот по такой схеме не стоит делать. You have a scheme on this paper. Схема нарисована распределение. Should you do like this? Сигнал распределяется волнами, поэтому Yep, человек... that's my battery went dead. Yeah, so individual search. What they're showing on the back of that is if there was a person buried and there was only one person above the snow, you have to create a grid. Right, so that is right. Yes. То, что показано на вот этом пипере, это схема индивидуального поиска, когда у вас один человек зарыт, и вы только один, а не группа. Когда идешь зигзагом. А если два человека зарыты? Yeah, so it's showing, I'm going to be from my last scene point, right? I'm going to go parallel and perpendicular to my avalanche, keeping in mind of my overlap. So we talked about beacons and how they measure out to 40 meters, right? If I'm going to cover the entire avalanche by myself, I'm going to be walking down 3 meters, walking across 30 meters, walking down 3 meters, walking across, so that I overlap all my signals. Он показывает, как нужно делать индивидуальный поиск. Вы идете вниз 3 метра, потом поперек 3 метра, потом опять вниз 3 метра и поперек 3 метра. Yeah? Змейкой вот так, змейкой, Yeah, да? zig, zag, zig, zag, yes. Yeah. With multiple searchers, we all can just walk down the hill. А если вас Right? много, то вы 1, просто 2, все 3, идете 4, вниз. 5.
down the hill. Сначала одного That's what we'll находишь, do on потом snow. То есть не вверх, а вниз. Как сделать? Или мы делимся, копаемся? Когда уже нашел, получается, когда первого нашел, оставил, люди уже работают. Если нашел второго на более меньшей глубине, то есть копают того, кто меньше зарыт, да, потому что его больше шансов спасти. И никаких ни родственных связей, ни дружеских. Копают того, кого меньше завалило. И ближе, Но который, если да? ты первого уже нашел, соответственно, его уже копают. Допустим, нашел на 3 или 4 метрах. Находишь другого на метре, да, значит, то есть либо делишь на 2 группы, да, либо перекидываешься копать того туда. Но ошибки бывают, то есть говорят всякие разные казусы. Это паника в первую очередь. Это вот мы сейчас сидим. А так это паника, мне кажется, там Какая была? Вы видели? На глазах засыпало человека. Леша, забегаешь сразу, что схватить, не знаешь, что браться. Most likely to survive. Это вот здесь хорошо так сидишь. Посадил, пропилил с Новосиба на саммите. Пропилил этого. Самое главное, что никого никуда не Откройте, пожалуйста, отправляют. окошко, жарко. Сильно закатало? Леха, Да вот голова торчала. Козырек шлема торчал. а голова... Метки есть на самобале, на видео. Чихайно. Леша, а вот это что такое? Вот в сторону делаешь? Я сам не знаю, если честно, я еще не изучал эту тему. Видишь, как вот так ты, главное, не поворачиваться, пока не нажмешь. А вот так поворачиваться. Я туда разберусь.